All of you, all the students, all of all the students, you have to switch off your video. Turn off your video. 3:15. All the participants must and should have to turn off your video. 19E450315 mechanical. Babu, you please turn off your video. Okay, now before starting this workshop, I want to introduce our resource person. She's Mr. Tuti Sandhya Garu. She's a senior faculty from Mahatma Gandhi Council of Rural Education, Department of Higher Education, and Ministry of Human Resource Development, Government of India. So she's the executive committee member of Institute of Electronics and Telecommunication, Hyderabad Center, and also she's the chairman of Women Empowerment Subcommittee, IET Hyderabad, and also she has established Teaching Learning Center and Center for Engineering Education Development, and also she has received the International Engineering Educator Award from the International Society for Engineering Pedagogy, and also she has received Top Social Learner Award from the Vixety, and also she has received Certificate of Completion for IUCEE, International Engineer Educator Certification, and also she has published and presented the papers at World Engineering Education Forum, and also she has received an award, Achiever Gentil, for online module presentation for 21st century teaching and learning from Imports IUCEE. And also she has engaged as a state coordinator for Telangana State for Unnat Bharat Abhiyan between July 29 to July 2021. Coordinated with the 58 colleges participating and encouraged them to take up the activities followed by the monitoring and documentation of the activities. And also she has participated under Swachh Action Plan, coordinated the activities in the 38 colleges, covering the 76 villages. Okay, and also she has conducted so many faculty induction programs and also faculty development programs, and also she has received so many awards in the rural internship, and also she has taken more workshops in the Osmania University, Kakatiya University, Nalsari University, like that. The famous reputed university, she has conducted more workshops. So welcome, madam, welcome to this workshop. Thank you for your acceptance for taking this workshop. Thank you, sir. Okay. So before starting this workshop, I would like to invite our Dean, Dr. Y. Krishna Reddy Garu, to speak a few words on this workshop. Sir. Hey. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Yeah. Good morning to the guest today, Sandhya Reddy Garu. My colleagues, my dear students. So it's a great opportunity for you to listen to the experts in the field of entrepreneurship development. And some of you might have that idea of starting an enterprise of your own. So to start off, so you may be having this technical knowledge now, you are learning the technical knowledge, and then you may be following the developments in the technological field or in your area. It need not be computer science, any field of engineering. And now the greatest transformation is going on. So therefore, you have to be abreast with the technologies. Hello. And then there are ample opportunities for new generation entrepreneurs. That is, they are all game changers. They call game changers, and traditional conventional manufacturing or developmental systems are giving way for the new generation entrepreneurs, new generation of a new type of technologies that are used for the service of the mankind. Okay, so here these are also called disruption, technology disruption. Disruption means it is changing the mindset. For example, conventional IC engine, that is internal combustion engine, is giving way for the battery operated. So in a few years,
there will be transformation from conventional engines to new generation electrical machines. Okay, and that also within that there are many changes. It is a continuous process. Technology change is a continuous process, and those who are abreast with the technologies and those who find the opportunity, then there is a ample scope for them to flourish or start an enterprise and make it a success. Okay, for example, conventional power generation like coal and thermal power generation is giving way for the solar generation. Solar energy in the next 5 to 10 years, there will be huge change in this field. For example, today's newspaper, if you see, Sri Sai Energy Resources of Hyderabad, he has collaborated with a German company, and they are going to start a solar module manufacturing plant in 2023. So that is the long-term plan. So therefore, as a student entrepreneur, those who are have the small zeal to start their own venture, this is the right opportunity to, you should know what are the various stages of this entrepreneurship journey. And then your foundation is your technical knowledge, and develop on that what is happening in the in your area, and where is your stronghold, and what is your idea of that growth in that field. Okay, so based on that, you can maybe you may not become an entrepreneur immediately after graduating from the college, but at least if you work for 3-4 years in an industry of your choice and your liking, and then if you find opportunities to explore and make a startup of your own, that will be the nice way. So one is your technical knowledge, what you are learning. Second one is you'll be observing what is happening in the industry. Third is you will acquire the requisite skills by undergoing the training program like this. Okay, and this is this lecture might give you a spark or initiation thought process for you to pursue in that area. So with this few words, I thank the organizers for arranging this lecture, and I wish all the students take benefit of this. And then some of you might become, I wish that some of you might become entrepreneurs. Okay, entrepreneur is one who will start the enterprise and give employment to others. Okay, so that way you will be a torchbearer, and you will flourish, and you will grow, and also make the others employment potential, plus country. You will help the nation also in the process. Okay, with these few words, I thank once again the organizers and wish all the best to the students, the student participants. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your words. Now, we would like to invite our beloved principal, Sriyata Group of Institution, Professor Senthil Kumar sir, to speak a few words on this webinar workshop. Good morning, one and all. Am I audible? Yes, sir. Yes, right. So, good morning, one and all. So, today, chief guest and resource person, Kuti Sandhya Garu, MG and CRE, Government of Higher Education. So, I welcome, madam. I welcome on behalf of the Sriyata Group of Institutions and respected Dean Academics, Dr. Y. Krishna Reddy Garu, and President of IAC, P. Satish Kumar Garu. So, and my dear students. So, this workshop on entrepreneurship and innovation as career opportunity we are conducting today for the purpose of you to become entrepreneur. Otherwise, you can start your own incubator. So, I would like to share a few information regarding the entrepreneur
and innovation. So recently, NMDC, National Minerals Development Corporation, so which is located at Hyderabad at Sangareddy district. So they are collaborating with the IIT Hyderabad and IITDC to provide fellowships in innovation and incubator both. So for example, fellowship means you may have some idea. So after you get graduated, that is BTech degree, if you have any idea, you can propose such ideas to NMDC in order to get the fund from the government under Ministry of Human Resource. Then another thing is to start the incubator. For example, you own a startup company, right? And you have developed some prototype model. Then you can submit that prototype model to NMDC and to get the fund. So fund is like about 10 crores of fund is available. So the project is, for example, up to 5 years. Still you can approach them, but you are eligible after you get graduation. So the main motto of conducting this workshop is to enlighten the entrepreneurship and how to become an innovator and how to start an incubator on yourself. So once again, I welcome Tuti Sandhya Garu to enlighten on this topic and to address the students so that the students can understand not to work as an employee with the software industry or any other company. They can start even their own industry or own company so that it will be benefit for them. So I request all the students also to utilize this session in a proper manner. Wherever you are getting doubt, you can clarify it. Our resource person, she is having enough knowledge on this entrepreneurship and innovation. So I request once again to utilize this session in a proper manner. So thank you. Thanks for giving this opportunity. With these few words, I conclude my speech. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you very much for your words. Now, I would like to invite our resource person to take the session. Madam, you can start the session, madam. Thank you, Satish Garu. Very good morning Thank you, madam. to the respected patrons, chairman, vice chairman, principal, dean academics, dean R&D, faculty members, and dear students. Good morning, and once again, welcome to my session. So, as mentioned by both dean academics and the principal, sir, entrepreneurship is important, as I can understand that all the participants here are from second and third years of your BTech. So we'll little focus on why and what this entrepreneurship is. Actually, మనకందరికి జాబ్స్ వస్తున్న టైంలో ఈ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ యొక్క ఉపయోగం ఉందా, అసలు ఉంటే మనం ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి? అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ని టార్గెట్ ఆడియన్స్గా తీసుకున్నారండి. దట్ ఈస్ రియల్లీ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు ఫోకస్ ఆన్. నాన్న, మీరు ఎవరైనా మధ్యలో రిగార్డింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ఏదైనా షేర్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ షేర్. దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. హ్యాపీగా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఇన్ లైన్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఏదైనా షేర్ చేయొచ్చండి. బిట్వీన్ మాత్రం ఊరికే అన్మ్యూట్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయకండి, డిస్టర్బ్ అవ్వకండి. ఓకే, సో విత్ దిస్ స్మాల్ అండ్ బ్రీఫ్ ఇంట్రో విల్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ ప్రెజెంటేషన్. సో బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ప్రెజెంటేషన్, నాకు ఒకటి చెప్పండి, వాట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఈజ్? ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే ఏంటి? ఎవరైనా యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఆల్సో, నాట్ అన్ ఇష్యూ. Is my screen is visible? అయితే పీపీటీ కనిపెడుతుందండి? Yes, madam. Yes, madam. It is visible. Okay, then fine. Yeah, entrepreneurship ante entandi. Already they have given introduction. Principal sir has given introduction that I am Tuti Sandhya from Mahatma Gandhi National Council of Rural Education. And our department is from Ministry of Education, Government of India. So just I have joined through another device also to make sure that everything is visible and audible. Okay. So agenda for today's program, today's workshop is
we're going to see what is an entrepreneurship is, why rather than you, we want you to become an entrepreneur. Maybe your chairman, maybe your principal, maybe your parents want you to become an entrepreneur. Entrepreneur ఎందుకు అవ్వాలి, ఎందుకు బిజినెస్ అవ్వాలి అంటున్నారు. What are the basic characteristics of this entrepreneurship, advantages, and the process of entrepreneurship, stages of entrepreneurship, few activities we'll see, and the factors and case studies will go on. So this is the basic agenda of today's talk. Okay, so you as an entrepreneur, what does it mean? Like a businessman or businesswoman ga, what does it mean? Am I audible beta? వినపడుతుందా? You can write your response in chat box also. చాట్ బాక్స్ లో కూడా రాయొచ్చండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని తెలుగులో కూడా మాట్లాడొచ్చు. You as an entrepreneur, what does it mean? చెప్పండి నాన్న. Someone 19E4. You can type in the chat box. మీరందరూ ఒకే క్లాస్ రూమ్ లో ఉంటే కనుక you can type in the chat box. ఆల్రెడీ మంచి ఎంఎన్సీస్లో, కోర్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆంట్రప్రినర్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఈరోజు ఇనిషియేట్ చేశారు? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఎందుకు ఆంట్రప్రినర్స్ అవ్వాలి? మీరు బిజినెస్ ఎందుకు స్టార్ట్ పెట్టాలి? Yeah, to start our own business. Yes, it's a type of startup. Perfect. Having innovative idea and implementing that idea to solve any problem. Yeah, perfect. MBA. Someone from MBA. The one who starts his own company and create employment. Jashwant Reddy. Excellent, beta. I don't know if you are faculty or student. Yes. He's a student from third year, madam. Third year EC. Okay, then Jashwant, excellent. To start our own business and get succeed. Yes, perfect. 406 from 18 batch. Any other response, beta? Accept with all the responses. It's a kind of startup, innovative ideas, implement to solve problems of our own place, create employment. Yes. Okay. That's a quite good response from everyone. Yes, all of you are in line and correct. So as an entrepreneur, it is all, process of implementing a philosophy which really gives us a benefit in the form of all these whatever you have mentioned in the chat box. It is a startup. It gives the employment. We are going to success on our own. We are going to give the creative and innovative ideas. It's all about that. Entrepreneurship, being an entrepreneurship means to come up with a startup or the business or the applying our creative and innovativeness, and also to generate employment. So it is a process of, it's something different. Like it will have a different phases. It is not that easy. Once you're selected in the company, so yes, you're going to work for the 30 days and 31st day you will have your own salary. Right? But this entrepreneurship is little different from that getting salary or being an employee in organization. Okay, but these results, the rewards and awards, you know, generally after a long time compared to the employee. But I'm sure that entrepreneur will get much better results than the employee if we utilize all the natural resources, all the opportunities around us.
We need to wait for minimum 3 to 5 years better. Then only you can enjoy all these, the pulps of the fruits can be enjoyed by you. Okay? So this is a different process. Okay? Why would you want to become an entrepreneur? ఎందుకు ఆంటర్ప్రినర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? సేమ్ లోనే చాట్ బాక్స్ లో ఇవ్వచ్చు. ఐ విల్ గో త్రూ యువర్ చాట్ బాక్స్. Why you want to become an entrepreneur? This session will be interesting. మీరు థర్డ్ ఇయర్ లో ఉంటే కనుక దిస్ ఈస్ రియల్లీ రైట్ టైం. యూ షుడ్ థ్యాంక్ యువర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ and deans, both the deans, Dean of Academics and Dean of R&D, for giving you this opportunity. This is right time. You can decide yourself. You can identify your competencies better. Because once if you can identify your competency, I'm sure that you will get 100% success. Rather than giving this opportunity for the final years, your members have selected second and third years because this is the right time where you can focus on. Okay, so why would you become an entrepreneur? Can same type in the chat box better. Okay, so why it is so? We will have our own control. No need to worry or fear about any bossism. Whatever you feel in your mind, whatever you feel in your heart, you can do that. That should not harm the society. That should not harm anyone around us. With that intention in the mind, we can do. We are our own boss. Of course, risk is involved in both. Even if you are employer, even if you are entrepreneur, the risk is there. But as an entrepreneur, we get the chance to change the things. Okay, so here, literally, the process of entrepreneurship, we are going to sell our talent, whatever we have, whatever skills we have, whatever competency we have, that we are going to put in for the development of our own success. By doing that, what we will get is we will get ultimate satisfaction, because it is my own company. I am working for my own satisfaction, and I am going to give the employment for my own people. Everything is my own. The ownership is, whose ownership is there? Who wanted to become an entrepreneur? Will take the whole ownership. It is not someone's. It is not one of our principal's organization, or it is not some uncle auntie's organization. It is my own organization. It is my own time. It is my own income. It is my own investment. So that ownership will exist. That gives the ultimate satisfaction. That is the benefit. That is why we wanted to become an entrepreneur. Okay, so here, if you go in detail, beta, this survey says, this is employee satisfaction survey. You can do this survey at any place, at your mother's workplace, your father's workplace, in your organization, maybe your siblings' workplace. The result says the same, maybe plus or minus 1%. But in many of the companies, we have chosen only 50 employees in the organization. Out of that, only 44% were satisfied. That is also a kind of okay. Something is better than nothing, so we are okay. And in the a medium companies, like where the 900,000 employees are there, so there the survey says that
51% of employees are satisfied. And more than 1,000, only 28% employees are satisfied. This statistics is very, very important beta for your career opportunity. Wherever you're going to work, or whether you're going to establish your own entrepreneur, understand the statistics. Across the world, even if you take 50 members, 1,000 members, the statistics says that only maximum of 44% of employees are satisfied. Other 56 are, it's like a, they're not able to do this, they're not able to do that. So just we can think over what suits better for us. This is the right time. Again and again, I'll quote here. This is the right time, beta, to identify your competencies. What I can do, నేను ఏమి చేయగలుగుతాను, నా competency ఏంటి, in which field I can excel or I can prove myself. So that we need to decide, we need to focus on, and we need to choose the career path, whether it is employment, whether it is entrepreneurship. If it is employment, though, you need to write again the again your internal competencies where you suits for, whether it is for the core job, whether it is for the MNC job, like that you need to write. You know, remember this. This will help you a lot. Out of the session, I am a personal advice. You can think. Identify your competencies better. Identify. Only you can identify your own competencies. Pros and cons. Okay. So identify your own competencies, pros and cons, positives and negatives. Based on that, pure evaluation to be done by you. Okay, it is not simply that yes, I am suitable for MNC. In the next year, I am going to get 50,000 per month. Yes, of course, you're going to get 50,000 per month, 50 lakhs per year also. But what makes you do that? To get that, what are all the competencies we have? That you note it down better. Okay? So, the advantages of entrepreneurship. This we are discussing since last 10 minutes. One of your friend Jashwant mentioned that employment creation, that is really great idea. I really appreciate him. But self-employment, employment for near and dear. మనం ఆర్గనైజేషన్ పెట్టినాక ఆబ్వియస్లీ మన చుట్టూ ఉన్న మన వాళ్ళకే ఇస్తాం కదా. దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ త్రూ ద ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ప్రొలాంగ్డ్ కెరియర్ ఫర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. మనం మన ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా బిజినెస్ పేరెంట్స్ ఉంటే ఏమంటాము, నీకు ఇంద్రబాయ్ నువ్వు చదవకుండా ఏం కాదు, మీ నాన్న పెట్టిన బిజినెస్ ఉంది చూసుకుంటావు అనా. సో ఆ ధీమా వాళ్ళకు ఉంది కదా, బికాస్ దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. So we are going to give a prolonged career for next generations. That is the added advantage here through the entrepreneurship. Freedom to use own ideas. Anta manade. Hana? So whatever you do, ownership is, our own ownership. Unlimited income, higher retained income. But this unlimited income or high retained income, we need to wait first 5 years better. First 5 years మనం ఓపిక పట్టకుండా, of course we'll get many challenges. At every stage you will get challenges. It is not that easy to establish a business. It takes settling time. That settling time can be 3 years to 5 years. If you do not have patience to wait till 5 years of your entrepreneurship, though, you will be failed. Remember this. Maybe after 5 years to today's date, wherever you are, few of your entrepreneurs, though, remember this. Whatever you are starting, you need to wait for minimum 3 years. Because it is a process of entrepreneurship. It's not that easy. పట్టుకోగానే ఏది వచ్చేది కదా. Take some time. So that time we need to wait. After 5 years,
If everything goes in line and if your dedicated commitment really, really useful for the or the benefit of the society, always remember whatever we do that should benefit our own people, our own society, then only we will have the value. Okay, but if society is thinking something, if we are doing something, so it will not work out. So if all these goes in line, if all these success, then in the sixth year, you know, everything will be credited to your pockets. You will have enough income, more than enough. So that is the advantage of entrepreneurship. But sure, first 5 years you are going to face lot many challenges. At every step, at every stage, you are going to face the challenges. Independence, yes, you can take your own decision. No need to depend on any boss or any superior. Whatever feels at your heart, whatever feels at your mind, you can do that. Okay? That gives the ultimate satisfaction. These are the advantages being an individual entrepreneur. Okay? How this helps the nation? Okay? To the nation, it provides a larger employment because our government is focusing on Atmanirbhar Bharat, self-sustained villages or self-sustained Bharat. So in this process, you becoming an entrepreneur will make the nation pride. Okay? Provides the larger employment. You know, whatever XYZ companies or the organization we are working, if those organizations are, abroad based though, what is that we are doing? Yesterday or day before day, I have seen that 6 to 7 uh, major CEOs are from Bharat. है ना? Maybe Agarwal has been selected for the Twitter as a next CEO. So during that time, many of our WhatsApp status and Facebook messages shows that we are proud that 8 or 9 the global companies CEOs are Indian CEOs. But in that process, just you can think over if that organizations are based from India, so that is well and good. That is really, really helping our nation. It is making our India Atmanirbhar Bharat. You know? So that we need to focus on. Whatever resources we have, whatever efforts we are put in, whatever competencies our country is having, that need to be utilized for the development of our country. So being an entrepreneur, that really, really makes our nation pride. Okay, so results in a wide distribution of wealth. Obviously, the wealth will be increased. है ना? So mobilizes the local resources. If you are starting the business at your own place, though, whatever resources we have at our own place, that resources will be utilized properly. Economic development will be done. Innovation and efficiency will be improved. Okay, so here I'll show a small example with a 1 minute video. Of course, this is available on YouTube also, but still. It's a small video. Video will stay in the marketing repertoire of EA for many Just years, and we can do that, using the video platform from a marketing perspective. you Social can understand entrepreneurship here strengthens the communities, social creates jobs, entrepreneurship. and increases environmental and financial sustainability. Social entrepreneurs use a specific business model called social enterprise to directly address a social, cultural, or environmental issue. Let's show you a few examples. Bakery social might provide training and jobs to people who face persistent barriers to employment. They help them build skills they can use to find full-time work. A community orchestra could help amateur musicians connect with each other and perform for local paying audiences. Tickets are so affordable that anyone can watch their concert.
The groups get to learn about and share the music of different cultures within the community. An environmental enterprise might provide subsidies for energy retrofits to homeowners to make their homes more efficient and to help the environment. In each example, the social enterprise is directly addressing one or more important community issues by making and selling a product or service to paying customers. All social entrepreneurs and social enterprises seek to achieve more than a bottom line financial result. They exist primarily to meet their mission. It is not uncommon for these types of businesses to strive for value on double or even a triple bottom line approach, which takes into consideration both people and the planet. So who are these social entrepreneurs? Well, they can be anyone. Social entrepreneurs are started by people who care enough about something to take the necessary action to make an impact. Even you can be the next social entrepreneur. Akram started a local urban garden. The garden exists to provide healthy food to people in urban areas that may not have access to these items otherwise. They also teach skills around urban farming and healthy eating. Their participants sell what they have grown at their weekly market stand, and this helps to pay for the garden. June worked in a nonprofit providing help for persons with disabilities to find jobs. However, there weren't many jobs available for these people, even with the provided coaching and training. So June decided to start a cafe supported by her organization to employ the clients. They get supportive and understanding employment, and the organization can eventually make money to provide more social programs. John noticed youth in his area were underemployed. He also noticed the elderly were moving out because they could not maintain simple household chores like vacuuming, lawn mowing, and shoveling. Additionally, the two groups were not interacting with one another. He decided to start a social enterprise employing youth where they could rake leaves, mow lawns, and shovel snow for the elderly, who would pay them for their services. The youth get valuable hands-on experiences, and the elderly can live in their homes longer because these services are being offered. And both get to learn about each other and break down barriers that help create the generational gap. So you can see all types of people do it. People on their own and working in organizations too. If the primary purpose is to create social, cultural, and/or environmental value, then it is a social enterprise. When more people engage in this work, we can strengthen our communities and change the world for the better, one caring social entrepreneur at a time. Such a small video about the social entrepreneurship. Let me go back to the presentation. Yeah. So that talks about social entrepreneurship. Social entrepreneurship is nothing but we need to identify. Many people would like to know, what is a social enterprise? We here at Right. So that is all about identifying the social needs, and based on that needs, you can come up with an entrepreneurship idea. Okay. Nowadays, if you see, there are many examples like waste management agencies are there, which are purely based on the social need. We are in a need of to get best out of the waste. So in that process, our students like you only, they have come up with the waste management agencies or the associations. And similar way, if you observe, there are many examples based on the social need. You can choose your entrepreneurship idea. So that is what in the video they have shown 3 to 4 examples. Okay. So who can be an entrepreneur? You can think that how I doing a BTech engineering graduate, why and what is the need for this, whether I am eligible for being an entrepreneur. That might be your doubt. So for the entrepreneurship, there is no specific qualification or eligibility is required. Anyone who can take the risk and who have the commitment towards the work, they can become an entrepreneur. Okay, so here are, you can see who can become an entrepreneur though, who can take the risk, ability to work hard, and capitalize on opportunities. This is very, very important beta for all of you. Whatever opportunity comes to you, that you need to accept.
Okay, so this happens to many of the students in the 4-1. 4-1, what happens whenever you're attending for your placements, probably in 3-2 or 4-1, whenever you're attending your placements, what you will think? Hey, ఇది ఓన్లీ బీపీఓ వచ్చింది, నాకు ఇంకా మంచి ఎంఎన్సీ కంపెనీ వస్తుంది, లేకపోతే ఇది చాలా చిన్న కంపెనీ, లోకల్లో ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు, ఇది నేను దీంట్లో పని చేయాలా అనుకుంటారు కదా. బట్ దట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, right? So that identifying your opportunities also matters a lot, especially in this generation, right? So whatever opportunity comes in your life, take up that opportunity. Don't think that okay, నాకు ఇంకా పెద్ద జాబ్ వస్తుంది, నేను ఈ 15,000 జాబ్ చేయాలా, లేకపోతే 25,000 జాబ్ చేయాలా, లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఈ సోషల్ కాజ్ కోసం వర్క్ చేయాలా, నేను ఈ సోషల్ సర్వీస్ కోసం చేస్తుంటే నాకేం వస్తుంది, ఇట్లాంటి ఆలోచన కాకుండా whatever opportunity comes into your steps, that you please accept it. Okay, so then that leads to another development in your life. So capitalize on opportunities. So who has some financial strength, because to establish our entrepreneurship we need to put in the investment. So at least minimum investment. Of course we have many capital investors and we have many schemes, that will help in financial, but still for the minimum investment we need to have financial support. Okay, and who feels the need for achievement, that is passion about their own business, passion about their own startup, they are 100% eligible to become an entrepreneur. Okay, who desires for the responsibility, కంప్లీట్గా ఓనర్షిప్ తీసుకొని ప్రతి స్టెప్లో ఇది నాదే, నేను చెయ్యాలి, ఎక్కడా కూడా డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా మనల్ని మనం సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేస్తూ పాజిటివ్ థింకింగ్తో వస్తున్న రిస్క్స్ అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఛాలెంజెస్ అన్నిటిని ఫేస్ చేస్తూ ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ యాజ్ అన్ ఆంట్రప్రెన్యూర్. ఓకే, పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్. మీలో చాలా మంది మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ పేరెంట్స్కి చెప్పుంటారు కదా, ఒక 10 years తర్వాత ఐ విల్ హ్యావ్ మై ఓన్ బెంచ్ కార్, నేను నిన్న ఆ కార్లో తిప్పుతా అమ్మ, అత్త ఏమనుకుంటున్నావు అక్కడ తిప్పుతా అన్నా, నేను ఇది చేస్తా అన్నా. సో దాట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఉండాలి టు బి అన్ ఆంట్రప్రెన్యూర్. ఓకే, హూ గెట్స్ ద స్టిమ్యులేషన్ బై ఫీడ్బ్యాక్. చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ కానివ్వండి, మీరు చదువుతున్న చదువు కానివ్వండి, రేపు చేసే జాబ్లో కానివ్వండి, 100% పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇవ్వరు నాన్న. ఎవరైతే నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారో వాళ్ళే మన వెల్ విషర్స్. అని మొహం నువ్వు చదివినావు కనలే, నేను చూసినా కనలే అంటారు కదా, దే ఆర్ యువర్ వెల్ విషర్స్. ఓకే, సో అట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్ని కూడా మీరు స్టిమ్యులేట్ చేసుకొని పాజిటివ్ థింకింగ్తో ముందుకు వెళ్ళగలిగే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో దే హ్యావ్ 100% ఎలిజిబిలిటీ టు బికమ్ అన్ ఆంట్రప్రెన్యూర్. ఓకే అండి, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, ఎనీవన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ త్రూ ద సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, మేము రూరల్ ఎడ్యుకేషన్లో పార్ట్గా విలేజెస్ సర్వే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు త్రూ ద సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ many men have come up with different business ideas. మీరు ఎవరైనా కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఉంటే కనుక నాన్న, అక్కడ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ స్టోరీస్, ఎవ్రీ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ స్టోరీ ఈజ్ ఎ సక్సెస్ స్టోరీ. And you know, first time in my life I've seen that their self-help groups are there for men also. Competitive గా చేస్తుంటారు, women and men. They will come up with various products, starting from pickles to the jute bags, what not. Those are the real success stories I have seen. Okay? Who can have may not have their own previous experience to pani ledu, but you have dedication, you have commitment towards your work, yes, you are eligible to be an entrepreneur. Okay? The characteristics of entrepreneur, the personal attributes, strong managerial competencies, because whenever you are starting your own business, so it is not only you, it is not only one person who is going to deal the business. In that process, human resource management will come in. So that human resource management is very, very important. So that competency, maybe being an owner,
being a director, being a chief executive officer, whatever designation we give. But we do have strong managerial competencies and good technical skill. Technical skill, though, again, it is not about diodes, automobiles, transistors, Java, C, C, P, P. No, it's all about your business. Whatever business you wanted to start up, that years of history you need to have on fingertips. That is a good technical skill. Whatever business you're coming up, it may be paddy, it may be the mobiles, it may be other sensor business, whatever you are doing. But you need to have the history of that particular product on your fingertips. That sound you should be. Okay. So for that, here I am given assignment for every student here. Study the profile of 6 successful entrepreneurs. I'm not asking you to go through some world famous entrepreneurs. You can identify your local, maybe your father may be a good entrepreneur, your uncle may be good entrepreneur, one of your friends' father may be good entrepreneur, one of your friends' mother can be good entrepreneur. Like that, identify 6 successful entrepreneurs and talk with them. What made their business success today? It can be any small business, better. It can be a small general kirana shop. It can be a mobile store, or it can be any other business, whatever business. Maybe you can go to the farmer and you can learn many things. So in the process of farming, what is that? How they have started? What are the key elements? For investing, for harvesting, for getting the money back. What is the time period? How it goes on? All that steps and stages we can discuss with them. And identify such 6 successful entrepreneurs in and around you. If you're not getting anyone in and around you, so then you can go to Google search and identify what made them success today. Okay? So that is a small assignment for all of you there. So now we'll get into the process of entrepreneurship. Okay, so entrepreneurship basically having these 4 phases. First is identifying your idea or your problem or your which product you wanted to come up. So identify which product you wanted to come up, and equally identify the opportunities exist for your product. If the society is going with the 5G mobile, let us consider, we'll take your fancy example only. Now we are entering into 4G to 5G. So the society is running towards the 5G, but you are starting up with the CDMA mobile phones. Your business, so what happens? It will not create the opportunities, right? You need to go in line with the society requirements. That is what identifying the opportunity. You have identified the mobile is the best entrepreneurship idea which you can do, but at the same time identifying the opportunities also matters here, because the requirement, the need for the product is base for any entrepreneurship. So identify your product and the opportunity, and then develop the business plan. Developing business plan is nothing but way to start up. ఏ ప్లేస్లో పెట్టాలి, ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఎంత ప్రోడక్ట్ పెట్టాలి, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. Write your action plan for the next 1 year. What is that you wanted to do after establishing your business? Then మార్కెటింగ్ ఎట్లా చేయాలి, క్యాంపెయిన్ ఎట్లా చేయాలి, మన స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఉంటారు. ఎనీ ఐడియా బెటర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ మీ కోర్ అని కాదు, ఇంట్లోదని కాదు, ఊర్లోదని కాదు, ఎనీ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఆపర్చునిటీ ఆర్ కమింగ్ అప్. Write an action plan. Even if you're going to be an employee of the organization also, you can follow these steps. Let us consider you have selected for some top rated multinational company. There also you can implement all these 4 phases better. That will help you out, not only for the entrepreneurship, but also being an employee. You can verify all these steps at each and every state. Okay. Write your action plan and then identify the resources available.
మన చుట్టూ ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మనకు ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది మన బిజినెస్కి ఇది, దట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ మేనేజ్ ద న్యూ ఎంటర్ప్రైజ్. స్టార్ట్ విత్ యువర్ ఎంటర్ప్రైజ్. Okay, so all these are the process of entrepreneurship, and stages includes converging an idea. Getting an idea is the first one, and then make that idea to the business plan, and then form your business and think on growth or existence of your business. ఎందుకంటే మనం పెట్టగానే అయిపోదు కదా, పెట్టిన తర్వాతనే అసలు సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అని. సో అది పెట్టాలి, దాన్ని పబ్లిష్ చేయాలి, దానికి మళ్ళీ మనకు సేల్స్ రావాలి, ఆ సేల్స్లో మళ్ళీ మనకు ప్రాఫిట్ రావాలి అని. ఇది అందుకే మేము చెప్పేది 3 to 5 years యూ నీడ్ టు బి వెరీ పేషెంట్. 5 years తర్వాత మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో తెలుస్తుంది, దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎట్లా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ స్టేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఇనీషియల్గా మాత్రం మనకు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అదే ప్రోడక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి నాన్న. ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రోడక్ట్కి కరెక్ట్ ప్లేస్ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఆ ప్లేస్లో ఎవరికి ఏది అవసరమో అవన్నీ చూసుకొని మీరు ఇంటూ స్టార్ట్అప్ విత్ బిజినెస్. ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా నిలబెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే అది అవ్వగానే అవ్వదు, స్టార్ట్ పెట్టగానే అవ్వదు కదా. సో అదే మనకు పాత సామెత ఉంది కదా, ఇల్లు అలగ్గానే పండగ కాదు కదా. అట్లనే మనము బిజినెస్ స్టార్ట్ పెట్టగానే అన్ని ప్రాఫిట్స్ నెక్స్ట్ డే నుంచే రావు. సో అదంతా ఎట్లా నిలబెట్టుకోవాలి, ఏం చేయాలనేది కూడా మనకు పార్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్. సో ఒకసారి ఒక స్టెబిలిటీకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది కూడా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆపర్చునిటీ క్రియేషన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో బేసిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే మనము we need to work on social needs. మన చుట్టూ ఉన్న జనాలకు ఒకటి కావాలి, మనం ఇంకొక ప్రోడక్ట్తో వచ్చామనుకో దట్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్ కదా. సో ఏదైతే మన దగ్గర డిమాండ్ ఉందో ఆ డిమాండ్ని బేస్ చేసుకున్నటువంటి ప్రోడక్ట్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి. సోషల్ నీడ్ టు బి జస్టిఫైడ్. అల్టిమేట్గా మీరు చేసే బిజినెస్ వల్ల సోషల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ సింపుల్ ఏదో చేస్తున్నాము నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది ఐఎమ్ హ్యాపీ, అలా కాకుండా మీరు చేస్తున్నటువంటిది కూడా సోషల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, పలానా పిల్లోడు పలానా అమ్మాయి ఇది స్టార్ట్ చేశారు, దీనివల్ల వాళ్ళే కాదు మనకు కూడా లాభం వచ్చింది, మన ఊరు పిల్లలుగా మనం చాలా ప్రౌడ్గా ఉంటున్నాము అనేటువంటి అవుట్కమ్ని మీరు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ యాక్టివిటీ. నేను మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను కదా, మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ యాక్టివిటీ అనేది కొత్తగా అంతా చాలా హ్యాపీగా మంచిగా జరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దెన్ 3 to 5 years మాత్రము చాలా జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ వేయాలి. చాలా జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ వేస్తూ అంతే ఓపికగా ఉంటూ మీరు వెయిట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఆల్ ద పల్ప్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రూట్. ఓకే, అది మాత్రం మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 5 core principles for the successful entrepreneurs. స్టార్ట్ విత్ యువర్ మెయిన్. మీరు ఏదైతే చేయగలుగుతారో, ఏదైతే చెయ్యాలని చెప్పి మీరు కమిటెడ్గా ఉన్నారో అదే చేయండి. ఓకే, టైం వెయిట్ చేయండి, పర్ఫెక్ట్ ఆపర్చునిటీ టైం కోసం చూడండి. ఓకే, సెట్ అఫోర్డబుల్ లాస్, ఫోకస్ ఆన్ అట్రాక్టివ్నెస్, బీ రెడీ ఫర్ ద పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ హియర్. ఓకే, మనకు చాలా సర్ప్రైజెస్ వస్తూ ఉంటాయి త్రూ బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు. అంటే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు మనం ఒకటి అనుకుంటామో అక్కడ ఇంకొకటి అవుతూ ఉంటుంది. దోస్ వి కాల్ యాజ్ ఎంబ్రేస్ సర్ప్రైజెస్. ఏమంటారు, వెంటనే ఒక 3 monthsలో నీకు ఏదైనా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయిందనుకో, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటారు, నేను అప్పుడే చెప్పినా కదా నువ్వు స్టార్ట్ పెట్టక ముందే ఇట్లా అవుతుందని, నువ్వు విన్నావా ఆ రోజు. ఇట్లాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, విచ్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. మేబీ మన ఓన్ ఫ్రెండే అనొచ్చు, మన సిబ్లింగే అనొచ్చు, మన పేరెంట్సే అనొచ్చు. బీ రెడీ టు ఫేస్ ఆల్ దోస్. ఏదో మళ్ళీ ఈరోజు అమ్మ అన్నారు, ఫ్రెండ్ అన్నారు, పక్కన వాళ్ళు అన్నారు, ఆ పరిస్థితి వచ్చి తీసేసేటట్లయితే మీరు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ స్టార్ట్ పెట్టద్దు. మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ క్లారిటీ. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ప్రోడక్ట్ బెటర్. ఓకే, సో దట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ ఉండాలి, దేనికైనా రెడీగా ఉండాలి. ఓకే, మీరు చూస్ చేసుకునే పార్ట్నర్స్ కూడా, బికాస్
whenever we say business అన్నప్పుడు ఏంటి, జనరలీ పార్ట్నర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఆ పార్ట్నర్స్ కూడా మీరు ఎంతైతే ఓనర్షిప్ తీసుకుంటున్నారో, మీరు ఎంతైతే కమిటెడ్గా ఉంటున్నారో, వాళ్ళు కూడా సేమ్ లెవెల్లో ఉండే వాళ్ళై ఉండాలి. లేదు అంటే మళ్ళీ మనం ఒక 10 సంవత్సరాలు వెనక్కి పోతాం. ఓకే, సో థింక్ ఓవర్. వెన్ ఎవర్ పార్ట్నర్స్ అనే వాళ్ళు పిక్చర్లోకి వచ్చారనుకోండి, థింక్ ఓవర్. ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ లేట్ బై 6 months or 1 year, ఇట్స్ ఓకే. బట్ రాంగ్ యాక్షన్ అవ్వకూడదు. ఓకే, క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్ వాట్ యూ కెన్ కంట్రోల్. ఓకే, ఎక్కడైనా ఏదైనా ఛాన్స్ వస్తే కనుక ఆపర్చునిటీస్ని క్రియేట్ చేస్తూ వెళ్ళండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ స్టేజెస్ ఆర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. సో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మనకే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చాలా. ఇది నేను చేయగలుగుతున్నా, చేయలేనా, స్టార్ట్ అయితే పెట్టినా కానీ ముందుకు ఎట్లా పోతుందో, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. అవన్నీ మీరు అవాయిడ్ చేయొచ్చు. స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతూ క్లారిటీ అనేది ఎవరైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తామో మనకే ఉండాలండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ మా ఫ్రెండ్ చేయమన్నారు, ఏం కాదు అబ్బాయి నువ్వు చెయ్యి, నేను ఉంటా వెనకాల, ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఆ డైలమా క్వశ్చన్స్లో నుంచి బిజినెస్ యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఓకే, చేసిన తర్వాత మీకు చాలా టెస్టింగ్స్ వస్తాయి. మనం అనుకుంటాం అంత సాఫీగా అయిపోతుంది, కానీ అట్లా అవ్వదు. ఓకే, సో అదంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, స్టార్ట్ చేయాలి. ఫినాన్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, దెన్ మార్కెటింగ్ ఛాలెంజెస్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, మీ ప్రోడక్ట్ని మీరు మార్కెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మార్కెట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని సేల్స్ చేయాలి. ఓకే, దానికి ఎవరెవరైతే మనకు సపోర్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆల్ దీస్ ఆర్ స్టెప్స్, వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్, వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. Then finally you will become a leader. These are the factors favoring entrepreneurship. ఇప్పుడు మరి entrepreneurship ఐడియాస్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు these are few areas. You can focus on education field, you can focus on dairy products, infrastructure facilities. Okay, and for this, even we have many schemes supporting. Pradhan Mantri Financial Support for the Youth, ఇప్పుడు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఉంది, 1 district 1 product అని ఒకటి ఉంది. సో ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ స్పెషాలిటీ ఉంది. ఆ ప్రోడక్ట్ని 1 district 1 ప్రోడక్ట్గా నామినేట్ చేశారు. సో ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ ఏమున్నాయో కనుక్కొని వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ డూ దట్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఆ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ యూ, ఎస్పెషల్లీ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ద యూత్, బిజినెస్ డెవలప్ చేయడానికి త్రూ ద ఆత్మనిర్భర్ భారత్ యూర్ గెటింగ్. Finally, you can globalize your product. Okay, so whenever you're starting the business, all these questions you please keep in mind. What are my motivation to come up with a business? నేను ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి నాకు మోటివేషన్ ఏంటి? వై షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్? మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? నేను ఎట్లా సేల్ చేయగలుగుతా? ఇది నాకెంత కాస్ట్ పడుతుంది, నేను ఎంతకు పెట్టాలి, నా కంపెనీ డొమెస్టిక్గా ఉంచుకోవాలా, గ్లోబల్గా, డొమెస్టిక్ అంటే లోకల్లీ పెట్టుకోవాలా లేకపోతే గ్లోబల్లీ డెవలప్ చేసుకోవాలా? ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ మీరు ఆన్సర్స్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ అన్ యువర్ ఐడియా. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా ఏదో స్టార్ట్ చేసేసాము అయిపోయింది అన్నట్లు మాత్రం చేయొద్దండి. హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కట్ క్లారిటీ, హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ ప్లాన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1.5 years. And then have a patience for the first 5 years of time. 5 years of time లోపు మీరు మీ బిజినెస్ ఎలా గ్రోత్ చేసుకోవాలి అన్న ఐడియా కూడా ఉన్న తర్వాతే, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చేసుకున్న తర్వాతే కమ్ అప్ విత్ ద ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఆపర్చునిటీ. బట్ వీఆర్ షూర్ మీరు అన్ని ఇన్లైన్లో చేసి, సోషల్ నీడ్స్ సాటిస్ఫై చేసి, మీ ప్రోడక్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కనుక మీ లోకల్ పీపుల్కి ఇవ్వగలిగితే no one can be true. More importantly, the satisfaction you are enjoying, అది ఎవరికి రాదండి. So that you need to keep in mind. All these are the answers for that question. I will share this with both the deans and principals, so that you can. This is what. And what makes a successful entrepreneur? Okay?
మనకు ఒక తపన ఉండాలండి అచీవ్మెంట్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ వాట్ ద అర్జ్ ఫర్ ద అచీవ్మెంట్. ఆల్వేస్ విన్ విన్ పర్సనాలిటీ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా నేను చెయ్యాలి, నేను చెయ్యాలి, నేను గెలవాలి, నేను గెలవాలి. సో ఆ విన్ విన్ పర్సనాలిటీ ఉండాలండి ఫర్ ద ఆంటర్ప్రినర్. రిస్క్ తీసుకునే కెపాబిలిటీ ఉండాలి, ఆపర్చునిటీస్ని క్రియేట్ చేయగలగాలి, అందుకోగలగాలి. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఆపర్చునిటీస్ అందుకోగలిగితే నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ప్రతి స్టేజ్లో కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఛాలెంజెస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ స్ట్రాటజీస్ చేంజ్ చేస్తూ ఆ బిజినెస్ని గ్రోత్ అంటే పెంచుకుంటూ వెళ్ళగలిగేటువంటి కాంపిటెన్సీ ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఎస్ దే విల్ బికమ్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. So the perseverance, vision, mission, all this comes under your commitment, dedication and competency. Okay, నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ని కూడా మనం పాజిటివ్గా థింక్ చేయగలగాలి. అంత ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ని భరించగలిగేలా ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే మనం చేస్తున్న ఏ పనికి కూడా 100% సపోర్ట్ రాదండి. ఎస్పెషల్లీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాలంలో ప్రతి వాళ్ళు మనకు నెగటివిటీ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఏ విషయంలో అయినా, చదువుకునే విషయంలో కావచ్చు, పనులు చేసే విషయంలో కావచ్చు, జాబ్ విషయంలో కావచ్చు, బిజినెస్ విషయంలో కావచ్చు, ఎక్కడ కూడా గో హార్డ్, యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్. లెట్ us కన్సిడర్ 20%. 20% మీ లైఫ్లో ఉన్నా కూడా మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. రిమైనింగ్ 80% మనల్ని ఎప్పుడు పిన్ చేస్తూ ఉంటారు. నీవా, నువ్వు చేసినప్పుడు నేను చూస్తాలే, నువ్వు ఇదంతా చేసినప్పుడు సంగతి కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు, ఇట్లా అనే వాళ్ళే తప్ప ఉండాలి. సో అదంతా కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. వెన్ యూ కెన్ కంట్రోల్ అంటే మనం ఏం పని చేయాలి, ఎలా చేయాలనే క్లారిటీ మనకు ఉంటే ఎస్ ఆల్ దీస్ విల్ బి వ్యానిష్డ్. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఎట్ ఆల్ ఫర్ ఆల్ దీస్. అది మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద లైఫ్ సక్సెస్ బెటర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఆంటర్ప్రినర్షిప్. ఎవ్రీ ప్లేస్లో ఉంటారు. ఈవెన్ ఫర్ ద ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏ హోమ్ మేకర్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎంప్లాయర్, ఫాదర్, మదర్, ఈ రోల్స్ అన్ని మనకు లైఫ్లో ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ టైంలో ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. వాటన్నిటిని తట్టుకోగలిగేటువంటి కాంపిటెన్సీని మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఆంటర్ప్రినర్షిప్, టు at every step of our life. So these are the few case studies. I will show you one case study from the campus because it's already 11:40. సో ఒక క్యాంపస్ కేస్ స్టడీ షేర్ చేస్తానండి ఇక్కడ నేను. ఈ క్యాంపస్ ఎక్కడ అంటే దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర, ఇస్ తుల్జాపూర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ బెటర్. ఎనీవన్ యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఆర్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్. స్క్రీన్ పైన ఏం కనపడుతుంది? స్క్రీన్ పైన ఏం కనపడుతుంది? Madam, can you identify one picture? ఆ పిక్చర్ ఏంటండి? ఆ పిక్చర్ లో ఏం కనపడుతుంది? ఏం కనిపించట్లేదా? ఫుడ్ మేడం, వేస్ట్ ఫుడ్. కరెక్ట్ అండి, వేస్ట్ ఫుడ్ కనపడుతుంది. కరెక్ట్ చెప్పారు సతీష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ వేస్ట్ ఫుడ్ అంతా ఏంటంటే వాళ్ళ క్యాంటీన్లో ఒక పూటకి వచ్చిన ఫుడ్ వేస్టేజ్ అండి. దీన్ని జనరల్లీ ఏం చేసేవాళ్ళంటే క్యాంపస్లో ఏదో ఒక మారుమూల ప్లేస్లో పడేసేవాళ్ళు. అయితే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది వచ్చేసి క్యాంపస్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్. సో రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ అన్నప్పుడు పిల్లలు కూడా హాస్టల్లో అదే క్యాంపస్లో ఉంటారు కదా. సో డే టు డే ఏమవుతుందంటే ఇది 1 hour ఇట్ ఈస్ ఓకే, 2 hour ఓకే, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అవర్ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇదంతా ఇదైపోయి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది కదా. ఆ స్మెల్ అనే దాన్ని వాళ్ళు భరించలేని పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయారు. సో ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఒక 4 మీలాంటి పిల్లలు దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అ గుడ్ ఐడియా. సో ఈ వేస్ట్ని మనం ఎందుకు రీసైకిల్ చేయకూడదు, ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఈ స్మెల్ మనం భరించలేకున్నాము అని దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద సొల్యూషన్, reduce, reuse and recycle. Okay, what they have done is they have converted the problem into an opportunity. Actually అదంతా అక్కడ పడి ఉండడం అదంతా పెద్ద సమస్య. ఆ సమస్యను వాళ్ళు ఆపర్చునిటీగా మార్చుకున్నారు.
ఎలా మార్చుకున్నారు అంటే ఓన్లీ క్యాంటీన్ ఫుడ్ పైన ఫోకస్ చేశారు. ఫస్ట్ డ్రై వేస్ట్ వెట్ వేస్ట్గా సెగ్రిగేట్ చేశారు. సో ఆ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత వెట్ వేస్ట్ని ఏమో లోకల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీతో ఎంఓఈ పెట్టుకొని టైఅప్ పెట్టుకొని అవన్నీ డ్రై వేస్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు మళ్ళీ ఇన్ రిటర్న్లో దాన్ని అంతా రీసైకిల్ చేసి ఇంకొక వాటర్ బాటిల్ ప్రోడక్ట్ క్యాంటీన్కి రిటర్న్ చేసేవాళ్ళు. సో దట్స్ హౌ డ్రై వేస్ట్ ఈస్ మేనేజ్డ్. వెట్ వేస్ట్ ఉంది కదా, అంటే ఈ ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి, కూరగాయల పీల్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వాటన్నిటిని మళ్ళీ 2 వేస్లో ట్రై చేశారు. ఒకటి కాంపోస్టింగ్, ఇంకోటి బయోగ్యాస్. బట్ బయోగ్యాస్ వాళ్ళకి సక్సెస్ అవ్వలేదు. బట్ కాంపోస్టింగ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్. ఎంత సక్సెస్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే మహారాష్ట్ర స్టేట్ వాళ్ళు తుల్జాపూర్ని బెస్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఐడెంటిఫై చేసేంత సక్సెస్కి వెళ్ళిపోయారు. సో ఏం చేశారు వాళ్ళు అంటే దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద వేస్ట్, ఆ వేస్ట్ని సెగ్రిగేట్ చేశారు. దీనికోసం స్పెషల్ ఫోర్స్ ఎవరిని వాడలేదండి. వాళ్ళ క్యాంటీన్లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి వర్కర్స్ని అండ్ క్యాంపస్లో వేస్ట్గా పడి ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని వాడుకున్నారు. ఇన్క్లూడింగ్ ప్లేస్ కూడా. వాళ్ళు ఎక్కడైతే కంపోస్టింగ్ షెడ్ పెట్టారో ఆ షెడ్ కూడా క్యాంపస్లో ఇప్పటి వరకు ఎవరు యూజ్ చేయనటువంటి వేస్ట్గా ఉన్నటువంటి ప్లేస్. అలాంటి ప్లేస్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు. ఓకే, సో ఇలా సెగ్రిగేట్ చేశారు వేస్ట్. సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత వీటి నుంచి కంపోస్టింగ్ మాన్యూరే కాకుండా ఇక్కడ నారియల్ వేస్ట్ అంటే కొబ్బరికాయ వేస్ట్ కూడా ఉంది కదండి, ఆ వేస్ట్ని కూడా అక్కడ లోకల్లో ఉన్నటువంటి 4 విలేజెస్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ని ట్రైన్ చేయడానికి వాడుకున్నారు. ఎలా ట్రైన్ చేశారంటే ప్రతి స్టేట్కి SIRD ఉంటుందండి, స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని. సో ఆ SIRD వాళ్ళతోటి అసోసియేట్ అయ్యి 4 విలేజెస్ ఉమెన్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఈ నారియల్ వేస్ట్ నుంచి వాళ్ళు జూట్ బ్యాగ్స్ తయారు చేసేలాగా. ఇప్పుడు 4 విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ సస్టైన్డ్, వాళ్ళకు ఓన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ ఒక అవుట్కమ్ వచ్చేసింది. వాళ్ళు ఏదైతే చెడు స్మెల్ పోగొట్టాలని స్టార్ట్ పెట్టారో దాంట్లో ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ రెడీ అయిపోయారు విలేజెస్ నుండి. అక్కడ ఇంకొక డ్రై వేస్టేజ్ ఏజెన్సీకి కూడా వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఓకే, మిగిలిన దాన్ని అంతా ఏం చేశారంటే ఇలా వర్మి కంపోస్టింగ్ మాన్యూర్ చేశారండి. సో ఏదైతే వెట్ వేస్ట్ ఉందో, ఆ కూరగాయల వేస్టేజ్, ఫ్రూట్స్ వేస్టేజ్, ఆ తడి వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసి మాన్యూర్ తయారు చేశారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎలా చేయాలి, ఏంటి వేస్ట్ సెగ్రిగేట్ ఎలా చేయాలి. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకు ఒకటే కంపోస్టింగ్ షెడ్ ఉండే, ఇప్పుడు 7 కంపోస్టింగ్ షెడ్స్ అయ్యాయి. నాట్ ఓన్లీ కంపోస్టింగ్ షెడ్స్, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాంట్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి. ఇదంతా ఎంత కాలంలో? 6 years ఆఫ్ టైంలో. ఆ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాంట్ ద్వారా ఎవ్రీ ఇయర్ 20+ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ ప్లేస్మెంట్స్. జస్ట్ ఆలోచించండి, ఇప్పుడు ఒక బ్యాడ్ స్మెల్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఇనిషియేట్ చేసినటువంటి చిన్న వర్క్ ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి క్యాంపస్లో 20 స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తూ 4 విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకు కూడా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఫెసిలిటీ ఆపర్చునిటీ ఇస్తూ, ఇంకా బయట ఉన్నటువంటి డ్రై వేస్ట్ అసోసియేషన్ ఒక ఏజెన్సీకి కూడా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. సో ఇట్స్ ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే జనరల్లీ ఏమవుతుంది, మనము ఏదైనా వేస్ట్ ఉంటే మనకు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు వస్తారు, తీసుకెళ్తారు, దాన్ని ఎక్కడో చోట డంప్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారంటే దాన్ని అలా కాకుండా సర్క్యులర్ మెథడాలజీ ఫాలో అయ్యారు. ఆ వేస్ట్ని సపరేట్ చేసి సెగ్రిగేట్ చేసి అక్కడ ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయాలో ఆలోచించి దాని ద్వారా కొంతమందికి ఉపాధిని కల్పించి దే హ్యావ్ కమ్ అప్ యాజ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. ఇది ఓన్లీ 4 స్టూడెంట్సే చేశారండి, ఇట్స్ నాట్ హోల్ క్యాంపస్. వాళ్ళు చెత్త సెగ్రిగేట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ సీనియర్స్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి పాత బకెట్స్ని యూజ్ చేశారు. ఎక్కడా కూడా సింగిల్ రూపీ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు. వాళ్ళ టైము వాళ్ళ ఎఫర్ట్ మాత్రం పెట్టున్నారు. నౌ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్, అక్కడ జనరేట్ అయ్యే వర్మి కాంపోస్ట్ మాన్యూర్ని బయట వాళ్ళకు కూడా అమ్ముతున్నారు. క్యాంపస్లో వాడడమే కాకుండా
బయట వాళ్ళకు కూడా అమ్ముతున్నారు. దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దేర్ ఇనిషియేషన్. ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ తగ్గిపోయింది, వాల్యూస్ జనరేట్ అయ్యాయి, ఎందుకంటే మేము ల్యాండ్ ఫిల్ చేయట్లేదు, ఈ వార్మింగ్ రావట్లేదు కాబట్టి వాల్యూస్ వచ్చింది వాళ్ళు చేసిన యాక్టివిటీకి. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, రూరల్ ఉమెన్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు. ఎవ్రీడే 125 kgs of wet waste is decomposed. All these are the outcomes and output of a single initiative by 4 students like you. అక్కడ ఏ ప్రొఫెసరు లేరు, ఏ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు లేరు. రోజు ఆ చెత్త వాసన భరించలేక ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని స్టార్ట్ పెట్టారు అంతే. బట్ దాట్ ఈస్ గివింగ్ అ లైఫ్ టు hundreds of people today. So like that we can do anything. That's the reason we are asking you to identify the social need. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. గోట్ ఫార్మింగ్లో కూడా ఆ పిల్లలు సక్సెస్ అయ్యారు. వాళ్ళు దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద బ్రాండ్ గోట్ మిల్క్ హియర్. శ్రీ గోట్ మిల్క్ అనే దాన్ని చేశారు. అక్కడ విలేజ్లో ఫార్మర్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండే, ఈ గోట్ మిల్క్ ఎలా సేల్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ అనేది వాళ్ళకి పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉండే. సో ఆ మార్కెటింగ్ కోసం వీళ్ళు ఆన్లైన్ యాప్ క్రియేట్ చేసి సేల్ స్టార్ట్ చేశారు. Like that 2 students have settled in that village only. And now this company, this Sri Goat Milk is, they are earning not lakhs. The profit is in terms of crore. So identify the local challenges and come up with the idea. Okay? So all this comes with you. These are few examples. I will share all this with you all. Finally, I will show you one video. How we need to change ourselves based on the need అనేది కూడా చూడండి. Just a minute. I wish no ads to come in. Tired of cold calling? Where is this? Okay. Yeah, just understand this strategy of this fellow, how he changed. Inherited Marge, a cow that his grandpa always said was one very smart and special cow. Marge loves Mervyn very much and gives him lots of milk from which he makes delicious cheese. Everyone loves Mervyn's cheese and his business is going well. However, Mervyn is not happy. Over the years, he has noticed his country becoming more and more impoverished. Unemployment is high and everybody is leaving in pursuit of a better future. Seeing Mervyn so sad, Marge decides it's time to help him and his country. She reveals to him the concept of social entrepreneurship. It's like any other entrepreneurship where your product is placed on the market and profit is generated. However, the profit is not used exclusively to enlarge the wealth of the business's owner, but instead is reinvested in order to increase the quality of life and well-being of the entire community. Business success is also measured in terms of positive social and ecological impact. Suddenly, everything was clear to Mervyn, and he became a social entrepreneur. With his newly found business management knowledge, he is now how able he to changed his successfully balance strategy. economic, social, and environmental goals. Social entrepreneurs identify social problems and use entrepreneurial skills to achieve positive changes such as environmental protection and conservation, job creation, meeting public, cultural, and health needs, the inclusion of the most vulnerable members of the community, and so on. With his example, Mervyn has shown us that changes are possible and that the power is in our hands. If you want to achieve something larger than plain profit, then find out more about social entrepreneurship and learn how you can positively affect your community while maintaining a steady income. And remember, by doing good for your community, you're doing good for yourself. Okay, understand this. By doing good to the community means you are doing good to yourself. So with this, I wish all of you to have a great future. Maybe you are employee of some other organization in next few coming years, or you're going to become an entrepreneur. Please apply all these phases and stages whichever we have seen today. So wish you all the best. Thank you so much. And just have to sir, principal sir. Thank you, sir, for giving me the opportunity. Thank you. Over to you. Right.
presenting. Thank you, madam. Thank you for your speech. Thank you for your lecture. So it was a wonderful session, madam. Thank you. Thank you very much. And I would like to invite our faculty, Dr. Sarveshwar Rao, to speak a few words on this workshop. Sarveshwar Rao, sir. Good morning, madam. Good morning, Dr. Sanjay ji. It's an excellent Good morning, presentation Nandi. and talk Namaste. delivered by you. And it's in a way it's motivating the students to enter into this entrepreneurship. And it's a very good presentation. And second thing is that apart from your presentation and all these things, what I request you is if you can get the service providers who can guide the students in the financial part of it and technological part of it, and that area if it is there will be a very good support to the institution, and you can also suggest what other steps we have to take for motivation of the students. Thank you very much. It's a very good presentation, Sanjay ji. And thanks for accepting our invitation and giving us an excellent presentation. Thank you very much. Thank you, Senthil sir. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, Sarveshwar Rao, sir. Yes, as part of this entrepreneurship process, you can take a few initiatives already. This is from I2C Innovation Council, right? So as part of that, you can be part of Palles Rujana activities also. That gives the students more exploration, how they can be connected to the their own place, rather than going and doing some other XYZ works. They can be connected to their own place. For that, we can go through this Palles Rujana, and of course already you are doing this Unnat Bharat Abhiyan projects and all. That will help them a lot in understanding all this process. Yeah, thank you. Over to you, sir. Thank you, madam. Participants, anybody have any doubts here? You can interact here now. Any students? Students, do you have any doubts here? If you want to know anything, you can share here. You can talk to. You can unmute your mic and you can talk. Anybody is there from CSC? Or any faculty is there? Do you have any doubts here? Or you want to say anything here? Okay. Okay. Thank you, madam. Thank you once again for taking the time here. So we are very glad and it's a wonderful session, madam. Thank you, and we are hoping in the future also you have to take some more session on this entrepreneurship. Sure, So sure. we want to conduct actually one session on offline mode. So thank you, madam. Just let me know. Just 1 or 2 days prior, so that Yeah. yes, 100% I'll be available. Yes. Okay, madam. Yeah, thank you so Okay, much. thank for you, madam, and this meeting. thank you once again, Sarveshwar Rao sir, for providing this opportunity, and also thank you the principal and dean and the management of Sri Datta for organizing this event on behalf of Institution Innovation Council of STGA. Thank you once again. Students, if you have any doubts, you can hear. Otherwise, you can leave the session. Yeah, thank you, Dean and Dean R&D, Sarveshwar Rao Garu. You are the backend for all this. Thank you for getting me connected to Sri Datta institutions. Thank you.